kwamba ile kitu itaoa hiyo interest. That's why unaona huyu mdada aliuliza kwamba after childbearing. Unaona watu wana lose interest na sex. Na unaona hiyo kitu inaisha maana. Sababu ule mtu atakuwa ule mama ameona kwamba amezaa pia ataingiwa na ile wazo. Na unajua ile wazo itakuingia sababu ya your spouse. Vile atakutreat. Kuna mtu hata juu ya kwamba hata kuna wengine hata wamezaa watoto 6 na wengine walizalia nyumbani, lakini the way walitreatiwa hawakukumbuka kama kwamba walizaa na walipanuka. But the way the guy watatreat wandada wale wanawake wako kwa nyumba zao, vile watawaonyesha hata kwa kitanda, kwa mapenzi, vile watafanya, itamuingia hata yeye, atakosa the interest. Kitu itamwambia ni kweli, hata wewe umepanuka umeisha maana. Na unajua kwa mwanamke it's a challenge. When come to kwa mwanamke it's a challenge, maana lazima kwa ile ndoa anahitajika kuzaa watoto. Kwa ile ndoa anahitajika afurahishe mzee. Sasa kuna vitu mbili zinafanyika kwa mwili wake, kuzaa watoto, kwa ile njia tu. Ile barabara tu inahitajika ilimletee mtoto. Ileta watoto. Inahitajika pia ifurahishe mwanaume. Na hapa kuna challenge. Maana akikosa zote mbili kuna shida. Akikosa kuleta watoto kuna shida kwa society na kwa mzee na kwa kila mtu. Wataona ya kwamba huyu mtu hafai. Na pia kuna shida kwa nani? Kwa mzee. After pia hakizaa. Yes, watoto wamekuja lakini amezaa. Lakini kwa society amefurahisha society. Lakini hapa kwa ndani kuna shida. Maana ashapanuka. That's why unaona tuko na wanawake wengi siku ya leo wanabeba mimba vizuri. Na kesi nilikutana naye. Unaona mtu alibeba mimba vizuri na sababu ya hiyo information na hiyo mentality ya kwamba mtu akizaa anapanuka na mzee atakutoroka, mzee ataanza kukuchukia. Ule mama akasema mimi sitaenda kuzaa normally. Nitakuwa nakatwa makasi. So what happened, ule mama alienda akakatwa, akatolewa mtoto, lakini challenge ikaoka, pressure ikapanda, akiwa katika theater na akakufa, akaacha mtoto. So mama ule alikufa akiogopa kuachwa, akaenda yeye mwenyewe. Sasa unaona ya kwamba that's why unaona we have wanawake wengi wamezaa na operation, si ati walikuwa na shida. Waliwish. Walisema sasa kwa nini mimi niende nipanue huku nikataliwe, mtoto apite pale baada ya siku kadhaa nionekane takataka, acha nijipeleke tu anitoe mtoto, watashona tu tumba, ina shida sana. Unajua my wife as you're talking kuna point nilikuwa nimeweka koma na nikasema women have a greater role in this. Na ningetaka niongee na wadada, married women and single women. Na pia niongee kama mwalimu wa deliverance. Nitaweka deliverance hapo ndani kidogo. Kuna mahali nimeona inahitajika. Tunajua tuna combine zote. Tunachukua dawa ya shindano, ya tembe, ya kupaka, yote mpaka tupate. Yote lazima ifanye kazi. Hiyo point yako ninakubaliana nayo. Na tukirudi hapo kwa mentality ya kwamba mimi nimezaa, nimepanuka, I'm no longer as tight as before, na uoga wa kuachwa. Unaona that fear ya kuachwa. Unaona hiyo kitu umeelezea, mtu alienda kuoperatiwa, pressure ikachemuka na ako kwa theater, finally ikakuwa mbaya. You know that fear ya kuachwa ni mbaya. But I want to challenge women. Hata wale wanawake makahaba wenye uharibu mboma za watu hawakuangi mabikira. Ile mchezo inafanyikanga pale ni mchezo inaitwa self esteem, kujikubali mwenyewe. Utaona a very old prostitute akibomoa ndoa ya mtu ya watu very young, kwa sababu kuna ile kujiamini. Na I want to ask women wajifunze hiyo kitu inaitwa self esteem na kuvunja kitu kinaitwa self rejection and self denial. Hiyo mentality inakuanga kwanza kwa mwanamke. Mwanamke atakuwa na hiyo feeling ya kwamba mimi nimeharibika. Mimi siko vile nilikuwa mbeleni. Dear ladies, once you entertain that one, wewe mwenyewe ume-entertain hiyo, hata ukienda kwa kitanda utaperform ukiwa weak, ukijua ya kwamba nishapanuka.
Tukienda kwa masomo ya biology, Mungu ameumba mwanamke akiwa na uwezo wa kuexpand mwili na kucontract mwili. Sure. That's biology. And I support it 100%. Kwa sababu wakati wa kujifungua, we have labor pains. What is the role of labor pains? Ni mimi nimewauliza mwalimu, why must women go through labor pains? Na nikaambiwa the role of labor pains. Kumbe zinakuanga na kazi yake. Kazi ya labor pains, wakati umeanza kuumwa, those tensions na hiyo uchungu ina act kupanua barabara. So mifupa itaachana. So labor pains ziko na role yake. Number 2, wakati mtu anakaribia kwenda kujifungua, njia ile ya mtoto, the birth canal, huwa ina expand na inapanuka. Yani inakuwa ready. Si unaenda hospitali, daktari wanaingiza vidole waangalie the opening. Mbona wasiangalie the opening wakati mimba iko mwezi moja ama miezi miwili ama miezi mitatu? Wanangoja kabisa. Na hata unaweza anza kuumwa na maji yametoka na damu imetoka, lakini bado haijafanya nini? Haijafunguka. Then anaenda anasema iko 3. Anakuambia tulia. Unaona, daktari hajakudunga dawa ya kupanua njia, ameruhusu nature ifanye kazi yake. Anakwambia tulia tu, vumilia. Anakuja tena after 30 minutes anakwambia good progress, imefika 6. Mbona hajaweka kitu cha kufungua hiyo barabara? Ameruhusu nature. I'm talking to ladies. Ameruhusu nature ifanye kazi yake. Akuje tena akwambie iko 9. Akwambie 9 si mbaya. Sasa hapo tunaweza kwenda, unaweza push. Unaona? Na anakuprepare sasa uende ukapush. Hapa ninaongelea kuhusu the law of expansion. After ule mtoto amepita pale, kichwa imepita pale. Si kichwa ndio kila kitu. Kichwa ya mtoto imepita katika ile barabara, placenta ifuatilie. Okay, mtoto mwili mzima, placenta ifuatilie. Of course ile barabara imepanuka. Na unaweza angalia mke wako akizaa, ukaogopa siku ingine kurudi mahali hapo. Ukasema siku ingine siwezi rudi hapo. Lakini Mungu ameumba women with the great strength. Hiyo mwili itaanza kurudi tena. Contraction will begin to take place. Sure. Na itarudi. That's why we advise watu waende hospitali. Wakati mtoto alikuwa anapita, maybe amekurarua mahali. Hata madaktari wanaangalianga, wanaweza ona mtoto mwenyewe akikurarua, atakurarua vibaya. Wao wenyewe wanakata na wembe ile ya huko hospitali. Barabara inakuwa kubwa. Then before utoke tu hapo, wanakushona. Wanahakikisha ile kupanuka imebaki ni ile natural. And let me challenge people. Leo nasikia kuchallenge watu. Wewe kama hujawahi kuwa na challenge ya kuzaa, I challenge you today. Don't opt for an operation. Enda tu uzae normally. Kwa sababu wacha wale watakatwa, wawe ni wale wako na condition, wako na problem ya expansion ya mifupa na vitu kama zile. Lakini kama wewe unaweza panuka tu vizuri, please enda tu exercise. Unajua, number 1, kama mtoto hawezi pita pale, it shows you are weak. Yes. Mimi naona from another angle. Kama mifupa yako iwezi ikafunguka, mtoto akapitia pale, hiyo imeonyesha weakness. Number 2, kama umekatwa ndio watoe mtoto. Mtu amekatwa na mtu hajakatwa ni watu wawili tofauti. Hiyo alama imekuweaken. Na ujue inakata nyama ya juu na inaenda inakata tena nyumba ya mtoto. Inaenda inakata uterus. You can't be the same. You can't be the same. Another thing, kuna experience ya una. Kuna experience ya una. The best experience ni wakati umeenda umepush. Wale mumezaa hivyo kwa sababu ya conditions, I'm not condemning you. But the best experience ni ile umeenda hospitali, umepush, mtoto amepita pale, kama wamekurarua kidogo wameshona, after some days umepona. Na ukisikia umepona kabisa, umerudi kwa barabara. Unajua that body will contract. Na wacha nikushangaze kitu. Unaona hata hawa wenye wanaendanga kutolewa, ataki labor pain zianze, hata yeye the last month
njia inakuanga imeanza kuvura na kupanuka na kuonyesha utayari. Even your husband akataka kukua genuine na wewe, having sex with a pregnant woman is different na a woman who is not pregnant. The fluids that the discharges zenye zinatoka pale, the condition, friction, ile hiyo contracity, sijui kama nimesema kizungu kizuri, hiyo contraction ya mwili ni tofauti, kwa sababu huyu ni mtu amebakisha a few days aende ajifungue. The body cannot be the same. Inakuanga imelegea. Angalia tu hata wanyama, unajuanga aje mnyama huyu anataka kwenda kujifungua? Ukiangalia tu nyuma, Wakamba wanasema kuniinia. Yani kuniinia ni kwamba huyo mnyama anaonyesha njia ya uzazi imefunguka, imelegea, ni kama imevura. Yani it's ready for mtoto atoke. Hata wale wanaendanga kutolewa eti 1 week nimetolewa. If your husband wants to be true to you, atakwambia tu a few days before uende kutolewa mtoto, huku chini kulikuwa tofauti. I could feel the difference. But you see, nitoke kwa hiyo point. Sex is in the mind. Na nimerudi kwa wanaume. Sex is first in the mind. Unaweza ukatamani mtu na ukaona ako tofauti until uende kwake ndio uende upate ni shida tu ilikuwa inakupeleka pale. Because ukiona mtu vile amevaa na body posture, you know, men were created to see and to admire. So wakati huo umeona mtu, ukaona mwili, ukaona kila kitu, my friend, mtu mwingine alisema the cover is not the book and the book is not the cover. Ndio wakasema don't judge the book by its cover. Unaweza despise mtu na kumbe huyo mtu ni tofauti sana. Sex is in the mind. Na nitapeana ka story kamoja ndio tutoke hapo. Jamaa mmoja alikuwa a married man. Na wakawa wameishi na mke wake. Na unaona hiyo kitu tu ya kusema mke wangu amezaa, naye mama pia anasema mimi nimezaa, I'm no longer the same, mambo imebadilika. Huyu jamaa wakakuwa wako na house girl. Na akataka kulala na huyu msichana wa kazi. Na unaona kuna ile appearance ya kasichana, ka teenager. Yani unaona vile kamejaza tu nguo, tu nyama, yani that appealing figure, that seducing figure, ikakuwa inashinda huyo mjamaa, inamuovercome. So huyu jamaa akaanza kutongoza ule msichana. Msichana naye ni wale wasichana tu wamejiamini, wako na integrity yao. Msichana akaamua siwezi nikafanya jambo kama hili. Na msichana akaamua ili niweze kumaliza huyu mwanaume nguvu, nitaenda kuambia mke wake. Na msichana akaenda kwa mke wake, akaenda akamwambia kuna kitu ambacho ningetaka kukuambia, na tafadhali usikasirike, naomba tufikirie pamoja. Mama akamuuliza ni nini? Akamwambia your husband amekuwa akinitaka. Mama akauliza ushalala na yeye? Akamwambia wait, relax, hakuna kitu nimefanya na yeye. Umekuja hapa kuniharibia ndoa? Akamwambia mom, with all due respect, si nimekuambia ananitaka na sijakubali. Na unajua wangwana ufanye hivyo. Wewe ukiona kabisa utaki, the best thing you can do, si useme kabla hujafanya kile kitendo. Ama utoroke, ama utafute reasons za kutoka pale na uende. Si kwenda kuambianga watu na huko nini pale baiki ndo hakuna kitu hapo. Hata alikuwa ananitaka, hata nikakataa, kumbe ushakuliwa na kila kitu kikaisha. Sasa huyu mama akamuuliza huyu msichana, wewe unataka tusaidiane namna gani? Akamwambia ningetaka tusaidiane hivi. Mimi sitakubali kulala na bwana yako, but because I know sex is in the mind, tutamutrick na ataingia box. Mama akamuuliza tutamutrick aje? So unajua jamaa sasa ako na hiyo mentality, mke wangu amezaa, si ule ni msichana wa kulea mtoto. Amepanuka, ako loose, ni maji. You know, I want to challenge men. Hiyo kitu iko wapi? Kwa akili. Iko kwa akili. So msichana akaambia mama, mimi najua kudili na watu kama hawa. Nitakubali siku fulani yenye mnakuanga mumeenda kanisa. Hiyo nitamupea date. Nitamwambia akikuja kabla hujatoka kanisa aingie tu, asiwashe taa, nitakuwa niko ready. Akuja atoe nguo na aingie amalize, na mimi sitaki kuangaliana na yeye.
So wakapanga hivyo. Mama akamuuliza, halafu what happens? Akamwambia hapana. Mimi nitakuwa tu hapa, lakini wewe siku hiyo wewe utaingia kwa bedroom yangu na utuzime taa. Unaona sasa? Wakaelewana. Na msichana tule tumarashi twake chip twa maworia akapatia mama wa boma. Juu marashi ya mama ni expensive, mzee ata notice. So mama siku hiyo akahakikisha, unajua wamepanga on a Tuesday. So huku mapema mama akaacha hata kujipiga spray yoyote, akaacha meka anything inaweza maintain harufu tofauti, akawachana nayo. Na siku hiyo tu ilipofika, akajipondoa zile vitu za msichana wa kazi. Na akaenda kwa ile kitanda na akaenda akalala pale. Terms and conditions apply. Ukiingia hakuna kuwasha taa, hakuna kuongea, na uwe ni moja kwa moja. Si watu wameenda kanisa, we tolea nguo pale, na mimi nitakuwa nimejifunika blanketi. Si unajua sijajua hii mambo, mimi usianze kuniongelesha, mimi sijui hii mambo sana. Wewe kuja ufanye, tumeelewana. Jamaa ajui ni kuchorewa, anachorewa. Mama akaingia kwa blanketi, akafanya vile walikuwa wameelewana. Ilipofika ile saa, ikiwa imebaki dakika, jamaa amefika moja kwa moja kwa bedroom. Akaangalia, akaona yenyewe hapo kuna mtu ndani ya blanketi. Hajui ni mke wake. Akaambiwa, akakumbuka hakuna kuasha taa, hakuna kuongea. Akaenda pale, akaingia. Kuingiza mkono, akapata mtu ako uchi. Akashika, unajua si hakuna kuongea, kupitisha mkono hivi. Unajua lazima majamaa wanapenda kupitisha hapa, asikie kama kuna kinga, inakinga. Kupitisha hapo hakuna kinga, akajua kitu iko vile tulikuwa tumekubaliana. Wacha jamaa aingie pale na roho yake yote. Unajua sasa huku yeye na mke wake mapenzi ilikuwa imeisha. Ni kusumbuana, saa zingine hawezi akaerect, na akierect ni dakika kidogo, ana hivyo tu anamaliza, hawezi fanya tena baada ya mwezi ama hivyo tu. Wacha jamaa aingie pale na nguvu yake yote. Si anajua analala na kasichana, na kasichana kalimwambia ni kabikira. Kalimwambia akajua hiyo maneno. Si tumesema iko katika mind. Ni ule mke wake tu amemzalia watoto wangapi? 2. Ni yeye. Ule tu wa kuzaa bila operation. Yewe. Si jamaa akaingia pale. Wacha jamaa aanze kufanya mahubiri. Wacha jamaa apige deliverance. Wacha jamaa afanye come out. Akafanya total deliverance. Come out part 1. Mama akijaribu kupinduka kidogo, anza ni nini wewe? Come out part 2. Toka. Deliverance inaendelea. Deliverance inaendelea. Mara ya 3. Ya 4. Mara ya 4. Wajia hapo. Jamaa sasa akasema, what? Mama akasikia vizuri. Akasema, it is long. Vitu vilifanyika namna hii. Akanyosha tu mkono, akashika bed switch. Akawasha taa. Alafu akamwambia, baba nani? Kumbe unajua kazi. Unajua usiwahi cheza na baba nani? Unajua baba nani alisema sio yeye. Alisema sio yeye. Baba nani alisema sio yeye. Na akaenda. Baba nani alisema sio mimi. Akamwambia come on. Yani 1 hour 20 minutes. Jasho inatoka hivi, jamaa anatoa. Amepumulia pale. Mtazamaji, this thing is in your mind. Sure. This thing is in your mind. So ningetaka tuondoe hiyo kasumba. Na pia it happens wanawake wakijifungulia nyumbani, wapanuke, then ile kidonda ipone. Unajua ile kitu itafanya mwanamke apanuke. Unaona ile kupasuliwa na mtoto akitoka, na hiyo kidonda ipone na hiyo kupanuka. Definitely contraction itafanyika, lakini sasa pale kuna mahali uliraruliwa na ukapanuka. You know, that one will make a woman lose. Na kuna fistula pia zilikuja, unaanza kuchota mkojo inabaki pale, harufu na vitu kama vile. That is why we advise women, go to the hospital. Let the doctors work on you. Waache hiyo njia ikiwa tu vizuri, ikiwa tu sawa. I can assure you, not unless tu shetani ingine ingililie kwa ndoa yako, you are still good
in bed and your man can still enjoy you. Sure. Na maisha itaendelea mzuri. Yes, Apostle. Ninaamini ya kwamba hiyo swali tumetakuwa kabisa na msikilizaji wangu juu ya kwamba tunangoja maswali, tunangoja comment yako na kindly share the video na Bwana akubariki sana. Apostle. Yes. Tunasema leo tunaangalia kabla tujajibu maswali bado iko hapa inakuja. Yeah. Na tulikuwa tuangalia the importance of sex in The marriage. importance of sex in marriage. Umuhimu wa ngono katika ndoa. Pale tuko na love, Yeah. tuko na child bearing na tuko na sex. Kuna sex. Na sex ni kama ndio kifunguo cha kila kitu. Having sex in other words is also called making love. Yeah. Kwa lugha ya kisasa. layman's language. Badala ya watu wengi badala seme can I do sex with you? Unajua you can tell your husband can you make love with me? So it's called also, or it is referred as love making. Sure. Na hii topic ni moto. Sijui umefikiriaje ukaleta hii topic, lakini hii topic ni moto. Utakuja kupata ya kwamba sex iliumbwa na Mungu. Tuanzie hapo. It is God who created sex. Yeah. Na ninaona hiyo sex kuna venye inabeba love na inabeba child bearing. Inabeba zote. Now tuongelele hii sex kwa sababu ndio ile kitu inasumbua dunia. Hiyo ndio shida. Hii ndio shida. It is God who created sex. Na Mungu aliumba sex with a purpose. Na ningetaka nilete marekebisho kidogo. Yeah. The main purpose of sex is not child bearing. Sure. That's something people should understand. The main purpose of sex is not child bearing. The main purpose of sex, number one, is having an intimate relationship. Sure. Because katika kukutana kimwili inaitwa pia, Biblia pia inaiita kujuana, knowing one another. Maria aliuliza malaika, how shall it happen and yet I know no man? So when you sleep or you have sex with your wife, it means you are knowing her. Yeah. And she's knowing you. And this is intimate relationship, relating intimately. Now sex ni kitu Mungu aliumba na ni kitu very strong. It is the only thing a man cannot do for himself. The only thing a man should not do for himself. Unaona hapo? Cannot do for himself, should not do for himself. A woman should be there in the name of a wife to do it for him. Sure. Na tukienda kwa mwanamke, sex is the only thing you cannot do to yourself and you should not do to yourself. Ukijifanya zinaitwa masturbation. Sure. So tusiende huko sana. What I'm saying ni kwamba that's how important it is. Because mwanamke you can drive yourself. Yeah. Kama vile umekuja, you drove yourself ukatoka kwa nyumba, umejileta kwa kanisa. You know, a woman can buy houses. Yeah. You know, kuna msemo wanawake wanasema what a man can do, a woman can do better. Yes. Hatutabishania hiyo except kwa sex. You cannot do sex yourself better. Yeah, sure. You can't even do yourself. You can't. You shouldn't. You should not. Haistahili, ni makosa. Umeona vile hiyo kitu ni important because unaweza kuwa na pesa just like any other person, just like any other gender. You can raise money. You can make wealth. You can be famous. That's why umekuja ukaona wanawake ambao ni members of parliament ama MCAs, honorable women, unakuja unampata ile tu kitu inaitwa sex. Unakuja kupata ati alipatikana akifanyia mahali kwa duka na kakijana fulani ka driver ama kajamaa kanauzanga masuti mahali. Wakati hizi vitu zimelipuka, you guys you always get these things. Unajua utashangaa why, na huyu mtu ni mheshimiwa, kwa nini anafanya hii kitu?
Yes, ni mheshimiwa, lakini hiyo kitu haijui mheshimiwa. Haijui mheshimiwa. Yes, ni mtu mkubwa, lakini hiyo kitu haijui mtu mkubwa. And people should know that. Na Mungu atusaidie. Sometimes utasikia ni mchungaji, ni mke wa pasta, ni mchungaji wa kiume, ni mchungaji wa kike. Mbona akafanya kitu kama hicho? Ako na mwili. Sija justify yale matendo, lakini as you judge that person, mujaji ukijua ako na mwili, ni mwanadamu. Na kama zile principles zimepeanwa za kuavoid mambo kama hayo hazijafuatwa, expect the obvious to happen. So what I'm saying ni kwamba what a woman cannot do to herself is sex. And what a man cannot do to himself is sex. So sex was created by God to bind the man to the wife. It was created by God ifunge mwanamke kwa mwanaume. After looking for money, after building the nation, after kufanya shughuli hata za huduma za kanisa, baada ya kukula na kufanya kila kitu, utahitaji tena urudi kwa ule mtu. Na unajua ukiwa umemkosea, utaenda kumurukia, yeye sio mbuzi. Ukiwa umemkosea, mkiwa muongeleshani, utaenda kufika pale na useme ni mzee wangu, unachukua unaingiza. Lazima uitengeneze ikae vizuri venye inaweza ikaingia. Otherwise utakaa na kakitu kamezubaa hapo, akaezi kakashituka kwa sababu hakuna environment ya kukaamusha. And so that's what I'm saying. Italazimika kuwe na amani, kuwe na upendo, kuwe na harmony, ndio tena baadaye muende mkatende lile tendo. Na that is why ukiwa mumekosana, I don't think you can make love na mumesha kosana, not unless kwanza muombane msamaha na murekebishe, muelewane, ndio baadaye ile njia ifunguke. Na kama wewe unalala na mke wako hivyo na mmekosana, amuongei, wewe pinduka, ile ni inakuanga tu ni rape ama molestation. We will give it another name. But hiyo kitu ni kitu ya kuelewana, na importance yake ni kwamba it keeps the communication between the two people intact. Kwa sababu ni kitu kwanza inafanywa na watu wakiwa uchi. Ile ni kitu inafanywa na watu wakiwa peke yao. Ni communication ya kiwango cha juu sana. Is the communication of the highest level between a husband and wife. And it is very important. It is very important. And it should be treated and handled with care and respect. Ukijua kwamba hii ndio ile kitu inatuunganisha, na hii ndio kitu we should take care of it kabisa. Uchunge hisia za mwenzako na maisha yaendelee vizuri. Now hapo nimejaribu kunguzia kidogo umuhimu wa sex. Na ni vitu vingi sana. Ni vitu vingi sana zinatoka. The advantages and the importance of sex ni nyingi sana. Inaleta afya, inaondoa stress, inaondoa magonjwa ya moyo, pressure inaopotea, inatengeneza uso, unaona uso unametameta. So unajua ni dawa, iko na proteins, hips zitamea. Oh my God. So it reduces the cases of divorce. Inapunguza makesi za madivorce na vitu kama zile. Na pia nikirudi pale ndio nasema, nikirejelea pale kwa self esteem, ndio nasema wadada after delivery, after child bearing, ni vizuri ujikubali wewe mwenyewe. Aje how you will dress. Unajua you don't expect to attract your husband kwa kitanda. Wewe unashinda na free dress. Matiti zingine anazioneanga huku, ukitembea hivi zinapiga lazima wewe mwenyewe urudi utafute mabra, ufunge maziwa yako vizuri, uyapandishe, uanze. Bado narudi kwa ule mtu, umuonyeshe niko ni sawa. Ndio bandu banadhoka, hakuna kitu imeharibika. Unafunga mavitu zako zinakaa vizuri, vaa nguo zinaweza unajua a married woman is licensed to seduce her husband. So don't just be a housewife na kuzubaa tu pale nyumbani. You have been licensed to seduce that man. Sasa kuna wengine wa seduce. Seduce them. Kuja ni kuombea uende na upako ukaseduce mtu. I think Mungu awasaidie, atusaidie sana. Kuna wengine apostle. Yes. Unaona ya kwamba mama anafanya kila kitu. Na like kuna mtu aliniambia, alinisikia nikihubiri. Yes. Na akaniambia yeye
Yep. Yeye anaomba Mungu amsaidie. Maana yeye ako na mke. Mke wake ajui kama anaendanga nje. Yeah. Na yeye anaenda nje. Na swali mimi nilimuuliza nini na kusababisha uende nje? Yeah. Akaniambia yeye ajui, but yeye anajipata anaenda nje. Yeah. Nikamuuliza mke amekukosea? Hapana. Mke wako ni mbaya? Hapana. Na ule umeenda naye ni mzuri? Akaniambia hata sitaki uimagine mwenye niko na yeye nikikutumia picha yake na mke wangu utashangaa. But mimi ninajipata tu niko naenda nje. So you find that hii kitu saa zingine ni kama pia kuna pepo inaingia pale. Unaweza pata after kujifungua ule mtu atakaa tu vizuri, hata kuna wengine wabadilikangi, hata kuna wengine wakikwambia wamezaa watoto 3 utaamini. Kama wewe. Kuna Kwa nini tunaenda mbali? Kuna wengine hawataamini. Kama wewe. Unajua kwa nini tunatafuta kama wewe? Me, I have 3 boys. You have 3 boys. Watazamaji wanadhaningi wewe ni kasichana kamemaliza form 4 juzi. I have 3 boys. You have 3 boys. And you are good. Amen. Unaona sasa sema thank you. Thank you. Sasa unaona ya kwamba yes. Ule jamaa ananiambia yeye ajui ni nini. Yeah. But yeye anajipata ameenda nje. Yeah. Na mke wake ajui. Na ananiambia usiseme mke wangu ako na makosa. Mke wangu hana makosa. Si hajanikosea, sijafanya chochote. Hata ukimuona na mwenye ninaenda na yeye. Ananiambia alitumia this word, you can't imagine. You cannot imagine. You cannot imagine. Mwenye hata nikikuniambia leo nikutumie picha ya mke wangu na picha yangu. Nikamwambia nitakuombea na ile ni pepo. Wewe enda uachane na huyo mtu uko naye, rudi kwa mke wako. Akaniambia lakini ninajaribu kurudi, najipata tu bado nimeenda kwa ule mtu. Ninajaribu kurudi najipata naenda kwa ule mtu. So sometimes apostle mama anaweza fanya vile anafanya. Atakuwa vizuri. Kuna msemo inasema sijui ni ukweli ama ni nini. Inasema ya kwamba hawa watu beautiful huwa hawezi pakana na wanaume. Unapata ya kwamba mtu ni beautiful but haezi kaa na mtu ule mtu atulii kwake. Anaenda tu kwa wengine. Unapata ule mtu beautiful ataachwa na mtu na ule mtu anaenda kwa mtu mwingine mbaya zaidi. Kitu tu. So ukipata ule mtu unaona kwamba ule mama anaweza kuwa anaenda saluni, anaweza kuwa anavaa kamata nzuri, anaweza kuwa anajikeep, lakini unaona ule jamaa yeye ndiye anakiri, hata mke wake ajui. Unajua kuna kitu hapo anatoka tu. Sijui kama nimekukata ukitoa ka point. Kuna kitu pale nilisema mambo mengine pia tusipuuze. Na mtazamaji ninaamini hautapuuza. Kuna kitu kinaitwa love potions. Love charms. Hii ni miti na juju za mapenzi. Na nilisema mtaniruhusu kwa njia nyingine niongee kama niongee kwa laini ya deliverance. Na nitasema kwamba watu wengi warembo vile umesema most beautiful ladies don't keep marriages and they don't keep relationships. Na in most cases hata wakati mwanaume atakuwa anamwacha hata kuwa na reason ati amekosewa na ule mtu na amemwacha. Na hapo ndipo sasa tutatoa hili somo tulipandishe ngazi. Tulitoa kwa kuoga tik, kuvaa tik, mapambo tik. Alafu tuongeze hatua nyingine mbele kidogo, tujaribu kuinvolve mambo ya kiroho sasa. Kwa sababu mtazamaji ukipuuza hapo utaumia. Juu utanyang'anywa na mtu anayeenda kwa waganga. Unajua hapo ukianza kutafuta the reason utapata utanyang'anywa na mtu ambaye anaenda kwa waganga. Baadhi ya hawa waganga wanalalanga na wateja wao. So ukiangalia hiyo chain vile inaenda, mtu ameenda kwa mganga, akaenda akasema mimi nataka ule jamaa. Unaona sasa? Akisema anataka ule jamaa ataenda atengenezwe. Mganga anaweza hata lala na yeye. Akisha lala na yeye apatiwe kitu cha kuja influence. Makahaba wengi wanatumia uchawi.
kwa sababu uende tu pale kwa parking, uende usimame pale Januari mpaka Disemba, na katauni ni kadogo, boda boda wote wanakujua, wapita njia wote wanakujua, utalazimika ukuwe na kitu extra ambacho kinafanya kipumbaze watu. Unaona? And another strange attraction. So wakati mtu kama huyo mwenye alikuelezea kitu kama kile, mimi nimeona watu mambo kama yale yanafanyika, lakini mtu akiamua kutafuta spiritual intervention, anarekebika na maisha yanaendelea vizuri. Unaweza ukaenda mwanaume umetoka nje umenguza ule mwanamke, kumbe ni mwanamke wa uchawi. Unaona? Na ukienda umunguze, unajua hautabaki vile, itakuwa ni sex plus ibada. Unaona? Na ndio unaona hata katika Biblia kuna mahali Mungu anasema mumenisherati na miungu zingine. So God anaiita wakati watu wanafanya idolatry, Mungu anaiita usherati in the Bible. So kuna mahali, kuna level mambo ya mapenzi inaweza kuwa kama ibada. Na kuna watu hufanya ibada na hiyo kitu. Kuna watu utafuta pesa na hiyo kitu. Kuna watu utafuta everything. Anatafuta vyeo. Kuna politicians, women who are in politics. Akitaka tu apewe kila kitu na apatiwe cheo na akuwe endorsed. Anapambananga, analala tu na kiongozi wa party. Ama anapambana, anaenda kwa waganga, anaenda wapi, bora tu aweke huyo mwanaume chini. Atakambeiniwa akiwa amerelax tu, kwa sababu yeye ananunuanga milango yake na kila kitu ananunuanga na hiyo. Unaona sasa? So mwanaume kwa bahati baya uende kuangukia mtu kama huyo, utahitaji a serious deliverance, kwa sababu hata ukitoka kwake utajipata unataka wengine. Kuna wanaume hata wanaachanga bibi, mtu anaenda kulala na mbuzi. Mwingine alishika huku Limuru analala na kondoo na ako na mke. It was a shame, ilikuwa ni aibu. Mke wake anamuulizia police station, yani ujaona utofauti mimi na hii kondoo? Yes, police station, kondoo mjamaa ameshikwa bila longi, amepelekwa police station. Wewe unasema eti unakwambia mwanamke mrembo na mwingine sura mbaya. You cannot compare a human being na kondoo. Irunga na sasa mke wake alikuwa anamuulizia police station, yani umeona mimi na hii kondoo? Wewe unaona tu tunafanana, haina tofauti. Hapo ndio mawife, hapo ndio ninaambia hao watazamaji, kuna mahali inafikanga hiyo kitu uwezi toka peke yako, you will need God. Utahitaji prayer, hata fastings, counseling na kuombewa. Ndio hiyo wave itoke, kwa sababu tumekuwa hata na kesi za wanaume analala la umbwa. Watu andu mengi vitu, watu wakiwa wengi hivi, umbwa yezi muuma, hata zinaweza pinduka hivi iume. Wanaume wameshikwa na punda. Mimi nashindwa na hiyo na teke ikipiga hapo. Unajua wanaume wamefanya ushoga. Mtu we have handled cases whereby mwanaume anakataa hiyo sehemu ya mwanamke yenye Mungu aliumba ya ngono, anataka kwenda ile ya choo kubwa. So una imagine huko, na you can imagine sasa na urembo yako hii yote, eti sasa James anakuambia nimechoka na huku mbele nataka nyuma. Shindwe tena, hata tuko kwa madhabahu, fire there. Sasa mimi naulizanga wanaume, uende tu kwa mafi tu mahali mapupu inatokea. Hata mkimaliza mtakuwa mnapanguza mafi, ni tishu, ni kuoga mtaoga. Shetani ashindwe. So unapata inafikanga mahali ingine mawavi inakuwa ni ushetani. Unapata kuna ushetani umeingia pale ndani, na mwanaume kama huyu ama mwanamke kama huyu. Hawa ni baadhi ya wale watu unakudoanga, unapata mtu hata akijaribu kujicontrol hawezi. Kuna kitu kinamtuma nje, kuna force inamtuma. Akitoka kwa huyu anaenda kwa ule, akitoka kwa huyu, na kuna attraction. Alafu niongee na beautiful ladies out there. Wale watu wanawaroga, wanawarushianga kitu kinaitwa rejection and the lack of self esteem, kukataliwa na kujikataa. So utapata ya kwamba wewe mwenyewe umejidharau na wanakubadilishia sura. Hapo ndipo bado mtakuja tuwaombee na tuwaanoint na pembe ili mkubalike. Watu waache kuacha gold, wanaenda kurogota kuni na vitu na takataka in the name of Jesus. Na mjue hizo sura zenu mzuri, kuna wale wanatakanga kutrade nazo wakitumia uchawi. Tangu utotoni tu
Kuna watu wanaonanga hiyo sura, aka kamrembo haka anaiba hiyo sura, anataka kumharibu nayo, hivyo anaenda kuitumia mahali pengine. So ni vizuri sana warembo, tutakuja tutafanya ibada Operation Okoa Warembo. Itabidi utangaze hiyo ibada Operation Okoa Warembo, na warembo wote wakuje tuwafanyie operation. Watu waache kwenda kufanya vituko huko nje wakiacha warembo. Amen. In Jesus name. Tutatangaza Kabisa. Amen. Apostle, hapa kuna maswali leo, maswali inakuja kwa wingi sana na ninataka tujaribu kutatua, ingawaje masaa yetu inakimbia. Yeah. Kuna swali moja hapa inaulizwa hivi Apostle, na tunaomba msikilizaji kindly zidi kututumia maswali, na kama hatutayamaliza leo tutakuhakikishia next Thursday tutakuwa tunayamalizia. Na hii ndio swali moja hapa Apostle. Inasema hivi: we have heard of cases where men prefer having fun and sex outside marriage. What is the main cause of this? Nitarudia. We have heard of cases where men prefer having fun and sex outside marriage. What is the main cause of this? Ni nini huwa inaleta hii? Wanaume wanakuwa na wanabadalisha kukuwa na mpango ya kando, kufanya hiyo mambo ya gono nje ya ndoa yao. Nje ya ndoa yao. Ni nini inaleta hiyo? There are many causes that can lead to such a thing happening. It is not one cause. Tuko na causes mingi sana zinazofanya mambo kama haya yafanyike. Na sio tu men wanaenda nje peke yao. Even women are going out on a very high rate. Most of women wanaendanga nje. Majority of women wale wanaendanga kwa sababu ya revenge. Nitatetea wanawake kidogo tu, kwa sababu utakuja kupata ya kwamba in marriage kawaida mwanamke hakuangi wa rahisi kuenda nje. Lakini atavumilia, but inafikanga mahali anakuja anajipata yeye ndiye mjinga. Na akishaingiwa na hayo mawazo, kwani mimi ndiye mjinga, na ameachanishwa pale na the way anakuwa treated, na hata kama ameshika mzee, the man is not apologetic, na yeye anasema okay, mimi sio mjinga, hata mimi ninajua kuenda hiyo nje. Na hata mimi naweza pata. Na akikumbuka wale wote wamemtongoza, akikataa, mwanaume ukuangi na bahati, ataenda. Na ya mwanamke inakuanga worse, na inakuanga na shake up ile mbaya. Ile inafanyanga majamaa wanaruka kwa gorofa. wana commit suicide. Ama mambo yanatendeka. Sure. But now there are many causes that can lead to this. Na sitaenda mbali sana. Umesikia mambo kwa maredio. Kwa maredio unasikia msichana anasema mimi nimekuwa na affair na my father, my biological father, na ninachukia my mom so much, maana ana compete na mimi. Na wameanza kuwa wake wote. Yani mtu na mama yake wanang'ang'ania mwanaume mmoja. Na jambo kama hili linaweza tendeka wakati mipaka haijakuwepo. Kuna mtu unaweza ukajipata mumeingiana kimapenzi, na ikakuwa sio eti huyo umeenda na yeye ndiye special, ni mipaka tu imekosekana. Na nataka nipeane mfano in a family whereby mzee ameoa mke na wamebarikiwa na mabinti, wamebarikiwa na wasichana. Vile tu mtakuwa mna interact, unajua ule msichana ni opposite gender kwa baba yake, licha kwamba ni mtoto. Wakati ana grow, kuna features, si ni daughter, kuna features utaweza muangalia ukaona mke wako kwake. But don't forget this is your daughter. So kama utamuentertain na yeye kama atakuentertain, kwa sababu it is two way. Kuna kuentertain baba na kuna kuentertain binti. So kama utafika mahali uone amepita mipaka, afike mahali maybe mama amesafiri, na umwambie daddy, haki ile baridi iko kwa hii mboma, I wish I could get a man who will love me like you love me. Na ule ni biological father. Umefika mahali uanze kumwambia
mnaongeleshana tu. Unamwambia msichana wangu nataka nikuchunge vizuri, ule mwanaume atakupata apate kitu kizuri. Unajua wakati umemwambia hivyo kuna communication imeanza kutembea ya kwamba kumbe my dad is aware that I'm a virgin, amejua I am a tight lady, unajua ameanza kufungua area ingine yenye ifai kufunguliwa. So kuna communication fulani itaanza kuingia pale na itaanza kuchange. Itaenda ikichange itafika mahali ile hug ya baba na binti haitakuwa tena ni hiyo hug. Utakuwa una hug your daughter, una erect kabisa, na kuambia tu kweli, kwa sababu kuna communication fulani mlifungulia na hamkuweka mipaka. So sleeping with your daughter, unajua wameuliza mipango ya kando, lakini nimeileta straight kwa boma. Sleeping with your daughter haitakuwa ngumu where mahali mipaka haijawekwa. Utajipata hiyo kitu imefanyika. Na kuna mambo mabaya itaweza kuwa mbaya zaidi kama wewe ndio utavunja ubikira wa your daughter. Kwa sababu yeye atakufungulia roho yako yote na moyo wake wote, na atasikia you are the best man. Unajua that's how a woman should feel wakati amepatwa na mwanaume na amepatwa akiwa a virgin. That is the feeling of a woman sasa. Wakati that man breaks your virginity and you feel he is a very special man to you, na hiyo upendo sasa inakuwa hivyo. If you don't check the borders na itendeke na your daughter, atakuwa possessive hivyo sasa. Na sasa unajua hapa ndipo napatanga mtu alikuwa ameoa mtu na wakaachana na huyo mwanamke na akafuata msichana wake, daughter wake, biological daughter, na anamchukua na anasema ni bibi yangu, na haibiki kwa sababu hapa ndio nasema mapenzi imeruka mipaka, imeenda laini nyingine. So wapendwa, Mungu ametupatia self control, na wakati makosa imetokea it needs to be corrected na mapema. Nimepeana tu one, hapa hakuna kurogwa, hapa hakuna devil worshiper, ni mipaka peke yake. Watu walikataa kuweka mipaka. Na ukaenda tena msichana wako atoke kwa bafu na towel, anapitia pale, anakuambia hi daddy, na unamwambia hi daughter, hi pretty, looking good, looking cutie. Hivyo tu utashtukia the worst has happened. Na sasa kuna wale wamejipata kwa mambo kama haya, na ukafika mahali na ukajiongelesha na ukasema this is my father, this is my uncle, this is my brother, this is, you know, this is my relative, it's not supposed to happen like this. Na akajirudisha yeye mwenyewe na akatafuta kuomba pamoja na kuombewa, na akaweka mikakati na akahakikisha it will not happen again. Na unapona and life moves on. Kwa hivyo sex, Biblia inasema mkate wa wizi ni mtamu. Maji ya sirini ni maji ya wizi, ama ni whichever. Mkate wa wizi, maji ya sirini, ama mkate wa sirini na maji ya wizi, I think ni mkate wa wizi. Biblia inasema ni mtamu. Naturally kila mtu anapenda ile kitu amenyimwa. Unaona sasa hii maji yangu iko hapa hivi, nikisema mtu asichungulie ni nini iko hapa ndani, utaona vile majamaa wako hapa kila mtu anataka kuja kuchungulia, kwa sababu nimesema tu mtu asichungulie. But ukiachana tu nayo hapa na usiweke restrictions, utaona mtu anataka kuangalia. So ni vizuri watu wajiwekee mipaka, na si eti hiyo ya nje ndio inakuanga mzuri. Every genuine man mwenye alienda nje akitaka tu kukua genuine, atasema tu ule mke wangu niliwacha was the best. Akitaka tu kukua genuine, hivyo ndivyo atasema. Na hii kitu tumesema it is in the mind, in the mind, work on your mind, na uache kuona ni kama ya nje ndio mzuri. Na kuna mtu ambaye akasema kitu, akasema inakuanga mzuri ikiwa kwa wenyewe, wacha ifike kwako itakuwa mbaya. Inakuanga tu nzuri ikiwa kwa wenyewe, wacha ifike kwako, wacha anyambe usiku, wacha angorote usiku, unashindwa ni mnyama ama ni nini? Wacha sweat, wacha atoe jasho, wacha aende kwa choo, wacha mkosane, wacha mpitane. Hapo ndipo utajua ule wa kwako tu ulikuwa unawacha, huyo tu ndiye mtu. Yes. Najua hapa inaelekea kuwa moto sasa. Asante sana Apostle. Naamini ya kwamba msikilizaji wangu
tunazidi kujibu ya maswali na unazidi kubarikiwa na kusaidika zaidi na zaidi. Hapo sio, kuna swali lingine hapa. Maswali ni mengi leo na Mungu awabariki kwa kutuma maswali. Swali lingine inasema hivi, nataka tuiangalie Apostle hapa. Please, I would like to understand more on how men regard sex in marriage. Kwa nini wameipatia sana kipao mbele? Because huku kwangu whether he is tired or not feeling well, kazi lazima ifanyike. Kazi lazima ipigwe. Tena kwa mpigo na mpango. Afadhali anisaidie house course. Ndio tuwe na wakati mzuri. Yaani aoshe vyombo. Is it it's every day? Anauliza, is it every day? What is important to him? Why is it so important to him? Anauliza hiyo swali. Anasema anauliza, si I think umeishika hapo. Nimeshika hiyo swali. Number one, I want to answer this question na ni balance vizuri. It is good to enjoy sex. It is godly. It is biblical to enjoy sex. For those that are married. Thank you. It's okay. Na I hope hata yeye pia huwa anaienjoy. Amesema hapo it is every day. I pull up my socks. Wow. Up the game ndio. Unaona hata yeye anafurahia. No, I think this lady should thank God kwa sababu we have a problem with this generation ya leo. Wanaume walio na nguvu za kitanda waliisha. Wacha nikuambie, wewe ukipata mwanaume wako ambaye anapiga kitu vizuri, wewe chunga yeye. Kwa sababu I think ni mavyakula na lifestyle yenye watu wanaishi, engagement ya mambo mapema, strong men wameenda wakipungua sana. So I can talk to this lady, nimwambie kama uko na mwanaume na sio dawa anakunywanga, because there are men wanakunywanga kadawa akiwa huko nje, anamezea huko nje kabla hajafika kwa nyumba, na akimeza anakuja akiwa sawa. Kuna wengine wanaenda wanafanya research, anajua ka diet fulani, so anajua hii nikimeza saa 6 itakuja kulipuka saa 5 ya usiku. Unaona sasa? Anashinda akiwa amejipanga. Kuna men who are like that. Na sio wanaume wote wanaambianga mabibi zao. What is happening? Anajipanga tu na huko akiwa amejificha. Alafu utaona tu kazi inapigwa kwa njia ya kueleweka. But anyway, there are some men who are strong. Kuna watu wako tofauti. Na kama huyu mpendwa ulipata a strong man, to me naweza nikasema Mungu akusaidie ujue vile utamumanage na vile mutakaa na yeye vizuri. Because tunaombea watu wengi sana wanasema their men cannot erect, men are dysfunctioning, men wako na low sperm count, men cannot go round 1 round 2, akifanya tu kamoja anakufa, ataamuka tena after 1 week na mambo kama yale. So I think it is a good problem. If at all it is a problem, it is a good problem. Although pia kama anasikia katika roho yake this is too much, kuna vile unaweza ukamwamini Mungu na ukaomba kwa ajili ya kitu tunaita self control, ya kwamba kuwe na kiasi pia, isikuwe ni kila wakati kila mahali mpaka unasikia. Lakini as long as you are enjoying, as long as wacha kitu ipigwe kabisa katika jina la Yesu Kristo. Asante. More fire there. More fire. Neema itoshe Kabisa. Sasa wacha tuangalie ingine Apostle. Naona masaa inakimbia, lakini wacha tutatue maswali hapa kadha wa kadha, then tutaweza kufika mahali Mungu atatuwezesha. Kwa hivyo huyo dada, wacha kazi ipigwe vizuri na neema iwatoshe, kwa wote. Sasa kuna hii swali inasema hivi, inasemaje? Sema, what happens when after marriage you realize your partner don't like all various sex
and does not see anything good in sex, and in this connection, is sex really critical in marriage, except when you are looking for a baby? I think kwa njia moja ama nyingine ni kama tumejibu hilo swali. Hiyo ni kama tumejibu. Hiyo swali ni kama tumeijibu kwa njia moja au nyingine. But now that umeisoma, it is good we touch a little bit na ndio tuende kwa lingine. Tumesema ya kwamba the main purpose of sex is not childbearing. Is not childbearing. Mungu alipoumba ile sex ni kama I can say it's an instrument of making love. It is an instrument of connection between two people ambao ni watu wa opposite gender. Tumesema it is the only thing a man cannot do to himself, and he should not do to himself. It is the only thing a woman cannot do to herself, na hastahili kujifanyia. So that's why you should respect your man, and your man should respect you. Kwa sababu at the end of the day kuna kitu nitataka kutoka kwako na ninastahili kuifurahia. Ndio njia ya mawasiliano. Utakuja kupata kwamba before a lot of problems zianze kutokea, communication inaanzanga kuharibikia hapo. Kunyamaziana ianzangi kwa kutojibu text na kutochukua simu, inaanzanga hapo kwa kitanda. The moment mumeenda tu one night nothing, another night nothing, 1 week nothing. Hiyo tu the biggest communication machinery yenye Mungu alitengeneza ni ya bibi na bwana kupitia ngono. Kwa hivyo mtazamaji, I hope that one is very well answered. Na wakati mwanaume anaichukua tu ni ya kulala na bibi umweke mimba, umzalishe watoto, wewe mwanamke sio incubator ya kukubebea watoto, ujaelewa hiyo. Na that is why mipango za kando bado zitakuwa, kwa sababu utakuwa wewe unalalanga na mke wako for the sake of making babies, lakini ile desire ya kufurahishwa kimapenzi bado iko. You find yourself looking for it elsewhere because ujaweka hiyo room kwa mke wako. Unaona sasa? So hapo utajipata yeye ni chombo cha kuzaa peke yake. Lakini mapenzi unaenda kutafuta mahali pengine. Unaenda kutafuta mahali pengine. Unaona sasa? Na unahitaji hayo mapenzi. So it should be corrected. Wewe hiyo vitu yote combine hapo kwa mke wako, and it shall be well. Amen. God bless you. Asante sana. Swali ndio ingi hapo. So naamini hiyo imejibika kabisa. Na hii nyingine swali hapo inasema hivi. Inasema, who is supposed to ask for a sex? A man or a woman? Anybody can get it. Si Mutoi Kagwe alimaliza hii maneno. Anybody can get it. Mimi nasema kama Mutoi Kagwe, anybody can ask for it. Okay. Anybody can initiate for it. Anyway. Please, women, sometimes wanaume wanakuwa I know this is a common problem with men. Men have a weakness. Na nitaisema. Men have a weakness of pretending they don't want it when they badly want it. It's a problem with men. Utaona tu anaongea na ukali hapo, unashinda umekosea wapi? Hujakosea mahali, ni kitu anataka. Lakini hasemi. Men have a weakness wakati anataka kitu. Even some women are also like that. Anaweza kuwa anataka lakini anaumia, anapinduka, unaona analia, unaona unauza wewe ni mgonjwa. Nini? Kwa sawa tu kichwa. I think I'm not okay. Wewe pea dawa. Sema ni wapi? Weka drip, utaona vile mtu atarudi laini. So anybody can ask for it. Okay. Yes. I think that one is answered well. Kuna swali lingine hapa Sofia. Bring it. Inasema hivi, what should her husband and wife do to ensure they have good sex and get certification? What should a husband and wife do to ensure they have a good sex and they get satisfaction? It is a short one, but a very heavy one. Si rahisi hivyo ameiuliza. Hii nataka kitabu tu.
inataka kitabu. But now nitamjibu, tutainguzia tu kidogo. A man should do a lot and a woman should also do a lot. There is a lot to be expected from the man. There is a lot to be expected from the woman. Sure. Kila mtu anastahili kila mtu anastahili ahusike na participate. Sure. Na ninasema ata mwanamke atachagia namna gani? Number one, nianza na mwanamke. Look sexy for your man. Look sexy for your man. Be provocative to him. Let him know akona kiumbe kikona feelings. Kuna point nilisema wanawake wakona kazi kubwa, wakona kibarua. Unajua hata hapo ndipo maana Biblia ilienda ikasema mwanamke mpumbafu ubomoa boma yake na mikono yake mwenyewe. Unajua inamaanisha kwamba Apostle umeonea wanawake sana. Nimewaonea lakini in good faith. Inamaanisha kwamba Mungu anajua the power in women. Sure. Mungu ameweka you are my manager. Mungu amekuweka ukuwe my manager. You should manage me. You should manage my feelings. Yes, you should be able to manage my feelings. Vile utataka ndivyo itakavyokuwa. Sijui kama unaelewa. You know I'm talking to you. The way you want it is exactly the way it will be. No, receive the grace. God has given you that power. God has given you that ability. Na okay, najua kuna wanaume hata ukiwafanyia nini na Mungu awasamee, hawashtukagi. Na sio mimi. Unajua mimi nashtukanga.